Что с тобой? Ой-ой-ой. Давай, подходи, подходи. Подходи, говорю. Подходи. Спасибо, чувак. Вот так я тебя встречу. Да я королевство захватил, блин. А ты думаешь... Ох, как тебя корежит-то, а. Ура, еще один враг. На тебе. И вот так тебе. Ой, не дотянулся, подожди. Ай-ай-ай-ай-ай-ай. Фу, больно, больно, больно. Ну да, больно ты бьешь, больно. Положим. О, откинулся, нифига себе. Прекрасно, че. Oh, thank you. Thank you. You've saved us from certain destruction. Да-да. We're in your debt. You'll always be welcome here, should you wish to return. Connor had this on him. It looks like a Belverine. It's yours if you want it. Ох ты, статуя белого оборотня. Так, вернуться к Мюриэл. Серебряные сосны, блин. Фух. Жуткое дело. Где там это? Мюриэл? Уроды мелкие. You're back. Did you find the thief? Did you recover the statue? Of course he did. He is the king, and thus infallible. If you will hand the statue to me, Your Majesty. Nah. You found it? Oh, I can barely contain my tears. Oh, excuse me, Your Majesty. I can't let you see me this way. And please, make good use of it. Nobles, always so melodramatic. Да. A magnanimous gesture indeed. Your subjects are lucky to be ruled by one so giving. Еще бы. Ладно, неплохо продвигаемся. Что дальше-то? Ну вот, все больше и больше людей спасается. Благодаря нашим действиям. With the fatidic attack not far away now, it is most encouraging to see the treasury doing so well. It makes one feel safer. I have taken to sleeping. Это только 1 миллион, а будет 6 раз больше вот этого всего. As for today's first order of business, you may have heard about the dire situation the kingdom's economy finds itself in. Что сделать-то надо? Logan's policies always kept our cities on the edge of bankruptcy. And the panic caused by the fast approaching darkness has only exacerbated the situation. Ладно, I'm afraid the only way to stop this slide into ruin is to bail out Bowerstone's financial institutions. The people are looking at you to save them from economic disaster. But remember that doing so may condemn them to a much darker and bloodier fate. What shall we do, Your Majesty? Поднять экономику, допустить кризис в экономике. Блин, кризис как-то не катит. Ладно, мы поднимем экономику. You are such a giving, magnanimous person. Very well, I will make the arrangements. Life will be easier for your subjects for a while, but the treasury will not easily recover. Не переживай, еще достаточно времени. И я еще достаточно обещаний дал, которые можно нарушить. Откуда у меня столько денег, блин? Не смеши меня. Давай, что нужно сделать? Рассмотреть вопрос о постройке военного аванпоста, определить будущее Хмарья, создать армию Альбиона. Во!
Kalin, the representative for the Auroran people, has requested an audience with you. The court awaits in the throne room. Хорошо. Я иду туда. Ой, хватит проседать. Король бежит. Блин, что он слишком быстро бежит. Как-то не по-королевски надо так. Медленно. Во, блин. Серьезно бежать. Привет, Ловкач. Today you must decide how much protection to grant Aurora. Kalin will offer her proposal. Riva will stand against her. Я не понял. Я ему уже выполнил свое обещание. Your Majesty, as you know, the threat from the deserts that surrounds my city has not diminished. The darkness could fall upon us once more at any moment. Я уже выполнил обещание. Что вам еще нужно? И как вам это поможет? Моим верным подданным поможет, если я не буду тратить деньги направо и налево. I've never heard such nonsense. What should we do next? Erect taverns under the sea? Plant crops on mountain peaks? Дело, говоришь. A foolhardy suggestion. Why should our valiant soldiers suffer sunstroke and chapped lips in a distant land when they could be protecting the people of this very city? Is it really worth risking the lives of all the people outside these walls for a mere alarm system? Of course not. Let us leave the funds and the soldiers where they belong, right here. The darkness poses a threat to us all. But Aurora has already suffered more than its fair share. The final decision rests with you, Your Majesty. An outpost would be a waste of resources. Aurora is safe enough for now. The King's decision is final. The military presence on the streets of Aurora is deemed sufficient for the protection of its citizens. It is heartening to see. Мы и так, блин, восстановили им всю экономику. Им еще что-то мало. We saved your life once. Now you condemn us to death. Is that your idea of fair requital? Типа того. Ох, что за хмарь, я уже и не помню. Я стольким помог. Sabine of the Mistpeak dwellers. Today you decide on the fate of Mistpeak, home of the dwellers, Your Majesty. Sabine will speak for his people and their land. Riva will dispute his cause. You may speak. I come here seeking nothing but what was promised me and my people. You pledged to restore our home mountains and our right to dwell in them. We have fulfilled our end of the bargain. We have paid with our lives to sit you on that throne. Now you must fulfill your end. Undo the damage your brother did to our land, and our agreement shall be satisfied. Your Majesty, this sounds both an unnecessary expense and an impudent demand. What value is there in a few trees languishing amongst snow and rock? This is not the time to indulge some idyllic fantasy. Those forests are a resource, and we are in dire need of resources. I propose we expand on your brother's initiative and take what nature offers so readily. Say the word, and I will transform the worthless wasteland of Mistpeak into assets we can use to defend Albion. These hands are not yet so old or weak that I can't wring that pretty little neck of yours, Reaver. The refined retort of a true mountain goat. You made a promise to Sabine, but it's up to you whether you decide to honor it. Мы сдержим обещание все-таки. I will keep my promise to the dwellers. The Mistpeak Mountains will be restored. Mistpeak shall become a protected region, and the dwellers shall be granted authority over its forests and resources.
You are true to your word and your honor. The dwellers will stand by you till the end. Пойдет. The forests of Mistpeak are our greatest national treasure, and now, thanks to Reaver Industries, they have returned to their past splendor. Dwellers, birds and bunnies are free to roam, laugh and kill each other as nature intended. Who needs all that lumber anyway? Издевается еще скотина. Уф. Ладно, пошли к Хобсону. Что нам там? Армия нужна. Ой, вот сюда. Собака, пошли. Денег чуть поменьше стало. Ну, в принципе, все равно пока хватает. Нет, нифига не хватает. With steely resolve and commission Albion's army. We will use the funds we have to establish the best possible defense. Before I can commit those funds, however, I require your signature on a contract stating your awareness of the projected number of civilian casualties. Strictly a formality, of course, though should the number alarm you, you may wish to donate as much gold to the treasury. Все, что ли? Больше не будет возможности. Это хреново, знаешь ли. Я думал, у меня больше возможностей будет. Что 5,5 миллионов моих подданных. Офигенно. «121 день до нападения». Ну и все, сейчас уже нападение, что ли, будет? Happy anniversary, Your Majesty. 1 year as King of Albion. Doesn't time just fly? I am delighted to say that the Albion army has been deployed in preparation for the invasion, so we may enjoy the occasion without apprehensions. To celebrate this momentous day, I have prepared some fantastic events. First, you will stand still for several hours while a local artist paints your portrait. Then you will choose the 47 varieties of flowers you wish to be cast at your feet as you parade through the city. Oh, and you will need to sign thousands of autographs, of course. Let's see, you will also be fitted for a new pair of shoes, and of course you will need a new... Ой-ой-ой. Заткнись. Короче, блин, я очень хреновый правитель был. Я ни то не сделал, ни другое. Я не стал ни добрым, ни злым правителем. Каким-то вообще. И там пытался все сделать правильно, и здесь. И в результате все, короче, у меня из рук вон плохо получилось. И это очень сильно не фонтан. The day has come, King. It is time for you to face the darkness. But you will do so in your true form. Over the past year, you have made decisions that reveal your nature, and which have affected the lives of all your subjects. You have tried to be a just and popular ruler, but your good intentions have come at a great cost. Most of your people will not survive this attack, but you are more than a king. You are a hero. You are Albion's champion, its protector. This coming battle is the reason you had to take Logan's place. Only you can defeat the creature that dwells in the shadows. If you do not, your kingdom will be gone, and you will die with it. Now go. Do what you were born to do. Круто. Ща, погодь. Давай заберем магию. Но больше нам уже все равно не хватит. Все, магия тоже 5-го уровня у нас. О, круто. Ага, я слепила аж своей же вспышкой.
еще вот так можем сделать. 3, 4, 5. Во, все, предел. Окей. Отлично. Давайте все сделаем, все, что сможем, чтобы наконец-таки защитить остатки Альбиона. It's here. The darkness has reached Power Stone. The attack has barely begun, but already we have suffered terrible casualties. We simply weren't ready. If we don't act quickly, Пейдж не пришла. there may not be a kingdom left to defend by dawn. We have to get out on the streets, now! Today we fight for Albion! For Albion! Чё такие серьезные все? У нас тут война, блин. Это не повод так беспокоиться. Defend the city with your That armor is thick, but you can still shoot through it! Boys! Эх, так. О, здесь опять все в ужасном состоянии. Фу, гадость какая. Нет, не вихрь, подожди. К воле. С воли плюс шоу. Все, вот так вот. Вот теперь поехали. Давайте вот этих всех красавцев накроем. Так, я вот только не знаю, мне надо вперед идти или их всех уничтожать. Ладно, поехали. Тут у нас полный пипец творится. Все очень плохо. Ох-хо-хо. Так, туда. Ворона. За мной. Что это с ней такое? Нет, это все взаправду. Кошмар пришел. А если я так же сделаю? Эй, ты так не делай больше. Что смешного, ё-моё? Да твою мать, урод. Вот так вот. Ну не того только. Кого следовало. Вот кого надо. Ох, блин. Успокойся. Да блин, вы меня задолбали уже. Вот как я умею теперь. Ох, блин, меня второй раз отглушили. Да
блин, горелый. Так кто меня бьет? Пошли дальше. Блин, опасно, опасно. Ну даже как, да? Ох, ох, какая жуть тут творится, блин. А, блин, уроды. Ох, черт, как я мог промахнуться же, блин. Да блин, уворачивайся дальше. Не. Да что такое? Умри. И ты умри. И следующий. Иди. Да что ты промажешь-то, а? Ау. Вот так вот, в хлам просто. Да блин, сколько же у вас? Продолжаем. Твою мать, неужели ты? Вот так. У меня еще есть. Сейчас пройдем, блин. Блин, опасно тут. А, блин. Да что такое? А, успокойся. Блин, как же это стрёмно. Наконец-то. Блин, как же хреново. А, блин, хозяин теней, стой! Ой, блин. Ай, для молотка они слишком быстрые. Быстро, быстро, быстро меня. Ох, тут вообще все в полном шлаке. Где мое геройское? Вот оно. Блин, один хрен они быстрее бьют. Блин, они все равно быстрее намного бьют. Как я промахнулся. Фу-ху-ху, как же вы задолбали уже. Ох ты. А вот так. Нырять, нырять. Еще один. Умри, твою мать. Ого.
О, тихо. Вот так. Ты что такой крепкий, зараза? Returns to the flock. No one ever leaves the darkness. Я бы напугался. О! Жесть какая. Do you see? Do you see what you have done? We are all shadows now. Get through. Don't fight back, my child. I have cared for you. I have taught you. I have made you. Kill it! All that you love will become shadow. All that you see will become death. Давай, подойди. Вот так тебе. Ух ты. We are the sworn. Хе-хе-хе. Только этого мало, блин. Сильнее бей. Блин. Напужал. The children. I can't see the children. Так. Tainted, tainted, broken little toys. О, блин. Фу, вставай, герой. You made us do it. You made us. Where are you? Where are you? Ай, блин. All that you love will become shadow. А, блин. All that you see Да прекрати это will делать. become death. Ой. Don't fight back, my child. На. I'm sorry. You took away the darkness. It's been inside me all this time. But it's light now. I can see the sky. And it's light. I don't think I can fight anymore. It's all over, Walter. We won. We beat it together. Do you remember the stories I tell you when you were a child? There was a great king once. The mightiest hero of them all.
remember what you would say. Teach me to be a hero. You've done me proud, boy. You've always done me proud. Oh, Walter. I think old Walter would have liked it out here. He was always a fan of looking tall and stony. I can imagine what he'd say if he was here now. Shut up, Ben. Exactly. It's time I return to my own castle. If ever you need to save the world from another abomination, you know where to find me. My people shall never forget what you have done for them. We are proud to be part of Albion. I shall return to Aurora in the knowledge that we may at last enjoy peace. Farewell, Your Majesty. You have done what I thought impossible. You are the ruler I could never be. You don't need me anymore, and Albion will heal easier without me. Well, King, old chum, ruler supreme, pal, you did it. You saved the kingdom. And it's time I said my goodbyes. I'm not cut out to be a general. And I think I'd like to start travelling again. Or maybe see if Paige needs any help down in Industrial. But before I go, let's send off our friend in style, shall we? This one's for you, Walter. This is the world as it could have been, devoid of color, devoid of life. It is thanks to you that it isn't so, and you did it without becoming a tyrant. The people love you, and you have banished the shadow of your brother's reign. You kept your promise to Sabine and his people, when it would have been easier to turn your back on them. A noble gesture. You turned your back on Paige, but she dealt in ideals. A ruler must deal with reality. Is saving the lives of an entire civilization not worth more than the comfort of its citizens? You did for the Aurorans what your brother would not. He broke his promise, but you proved to be the better leader. Without the strength to make those choices, we would not be standing here now. Perhaps we shall meet again one day, King. Aren't you going to tell me my future? The future will reveal itself when it is ready to do so. Ну вот и закончилась третья часть знаменитой серии Fable. Креативный директор Питер Мулинье, да, создатель. Что я могу сказать? По сравнению с первой частью, эта часть, она такая более взрослая, конечно, более серьезная. Приходится, когда становишься королем, приходится действительно принимать жизненно важные решения. Ну, конечно, она отличается от первой части. Первая часть действительно была про героя, который сражался с великим злом. Данное великое то зло олицетворял один единственный человек, то есть Джек из Тени, как во всех сказках. Здесь же мы сражались... Ну, сперва, естественно, тоже казалось, будто бы мы сражаемся со злом в обличии Логана. Но на деле все оказалось намного сложнее, и пришлось нам очень сложно. Но, как говорится, с достоинством мы справились с данной проблемой и вышли из нее победителем. По-моему, это была прекрасная игра. Конечно, первая часть, лично в моем представлении, она лучше, но тут уже это на любителя, естественно.
То есть я не говорю, что мне не понравилась третья, что она плохая. Нет, они обе прекрасные. Обе действительно легенда. Ну вот и все. На этом мы прощаемся с данной игрой. Увидимся с вами в следующих прохождениях. Всего хорошего. Удачи!